and I have died. So I won't hold back, and you should know that was never good. Just have regrets. So I won't go back. Oh, what I got me to forget the time I lost, the moonshine back again. Those Okay, memories. let's go. So dark. Guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കിരാ ഹൈഡാ വരുൺ. I messed up big time. Built 70 PT for Kazuha and misclicked 10 pull on it a banner. Oh no, man. ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. എടാ വെൽക്കം ബാക്ക്. കൈറ്റോ ബ്രോ, എന്താ പരിപാടി? വർക്കിലാണോടാ? Don't even look at a banner. You don't plan to pull on days of the day. എടാ ആക്ച്വലി ഞാൻ ടൈറ്റില് കം ഹോം പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തുന്നുള്ള 50-50 ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അയാക്ക ആൻഡ് ആരാ നമ്മുടെ ഏലൻ കിട്ടിയതാണ്. എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല കസുവ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ, കസുവ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാൽ നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഡോണ്ട് നോ, ലെറ്റ്സ് സീ. I want it what to do now. Don't worry bro, like banner is 20 days and GAA is here, so I think you'll get a lot of promos from events. 20 days is there. All bro VCO VC ഉണ്ട്. ഞാൻ വരാമേ, ഇപ്പോൾ വരാം ഞാൻ. Let me check the pity. കിട്ടും നോക്കാം. I got C for Mona and Kazuha is 0 and 40 pulls. പിറ്റി എന്തായിരുന്നു കേട്ടോ? My luckiest ever pulls on character banner. Yeah. 12, 18, 30, 36, 42, 48, 54, 55, 57. 57 is my pity. 57 is my pity. Guys, any like special place for pulling Kazuha? Got Ning and Hecho in a row. Oh, നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രീമർ ഇല്ലേ, സാവി പ്ലേസ്. ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ലൈവ് ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഹൈഷുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി പോണേ C0 കുറേ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹേ ബ്രോ, വെൽക്കം മാൻ. റിച്വലാ ആരെ? I really went hard for Kazuha. You saved, I mean.
സോ 57 ആണ് പിറ്റി. സുമ ഡെയിലി ആദ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യണോ എന്നിട്ട് വിഷ് ചെയ്താൽ മതിയോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ C2 ആയി ഹേഷു. ഹേഷുവിൻ്റെ കോൺസലേഷൻ ഒക്കെ വേർത്താണോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? ഞാൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ഫങ്ഷൻ ഫ്യൂണർ പാർലർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ബെഞ്ച് അറ്റ് നൈറ്റ്. ഇതിന് കത്തുവൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ന്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയ ഹേഷു കിട്ടിയാലല്ലേ. ഞാൻ വേറൊരു കസുവിന് കിട്ടിയാൽ പോലും ഐ മീൻ കസുവൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. കസുവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫുള്ളായിട്ടില്ല. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. കസുവ റൈഡറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് പോയി വിഷ് ചെയ്താണ്. Was that here? ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നോ? Oh wait, എൻ്റെ game quality. Okay, notice. Good luck. Okay. Let's go, guys. ആരെ പാർട്ടിയിൽ ലൈക്ക് ആരെ വെച്ച് വിഷ് ചെയ്യും? കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ? കസുഹയുടെ മിക്കവാറും 50-50 ആവത്തേ ഉള്ളൂ. നോയലോ? വൈ നോയൽ? Wait, I'm gonna... This world is full of unsolved mysteries. Just for fun now. Wait, I'm gonna wish you traveler. Okay, let's go, guys. Here we go. Yeah, try Bedu. That's actually ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചാണ് ബേഡുവിനെ ചലോന്ന്. ബേഡു ആണല്ലോ എപ്പോഴും ടൈം കൂടെ ഉള്ളേ. I trust you. ബേഡു പാർട്ടിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ട്രാവലറിനെ വെച്ച് ചെയ്യാം. 57 ആണ് പിറ്റി. ഓക്കെ, സോ 10 പുൾ, അപ്പോൾ 67 ആവും. ആൻഡ് കസുക കിട്ടും. മിക്കവാറും ലൈക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കെച്ചിങ് C3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. 10. കിട്ടും. ഓക്കെ എടാ, വെൽക്കം മാൻ. On to stream. Okay, let's go. 10. Okay. Okay, 67. No 5 star. തന്നില്ല. 67 ആയി പിറ്റി. Give me Hejo. Rusto. Why?
എന്തിനാണ് എനിക്ക് റെസ്റ്റ്? എനിക്ക് വേണ്ട ആ സാധനം. 67 ആണ്. ഓക്കെ 77 ഇതിൽ കിട്ടണം. ഓക്കെ here we go. ഓ എടാ 77 കിട്ടിയില്ല. വാട്ട്? വൈ? മിഹോയോ ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് ടു മീ. കേശു. നിങ്വാങ് എന്തിനാണ് നിങ്വാങ്ങേ? ഇനി വണ്ണേ സിംഗിളേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ നോ സിംഗിൾ. ഓക്കെ 77. So 78. 8. No. 79. No. ഹൈഷു ഓക്കെ കിട്ടി, അവനെ കിട്ടി 4 സ്റ്റാർ. ഓക്കെ 78 അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? അതോ 79 ആയിരുന്നോ? ഗോഡ് പിറ്റിയാടാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ. This game plays with your emotions a lot. Hey bro, welcome to stream man. ഹാർട്ട് പിറ്റി ആണല്ലോടാ. 79 ആണ് 78 ആയിരുന്നു? ഗോഡ് മാൻ ശരിക്കും. Hmm. 79 I think. 78. So next one ഇത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ 79. I'm waiting all my pity for the okay 79. Please. Okay. Survivor please. Kazuha please. What? ഡിലുക്ക് ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിലുക്കിന്റെ സ്കിന്ന് വരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഡിലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, മിക്കവാറും ഡിലുക്ക് ആയിരിക്കുന്നു. സാഡ്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഡിലുക്കിന്റെ സ്കിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മിക്കവാറും ഡിലുക്ക് ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, എന്നെ കൊണ്ട് ഡിലുക്കിന്റെ സ്കിന്ന് എടുപ്പിക്കുമെന്ന്. ഇത്രയും കാലം കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഡിലുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വൈ മാൻ വൈ? എടാ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡിലുക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇവർ 50-50 ഡിലുക്കിനെ കൊടുക്കും ആ സ്കിൻ എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡിലുക്ക് സ്കിൻ റിയലി കോസ്റ്റ്ലി. ഡിലുക്ക് സ്കിന്ന് പ്രൈസ് 300 ക്രിസ്റ്റലും കൂടെ കൂടുതലാണല്ലേ? Kazuha with red hair and big sword. Actually, I can build Diluc because I have this one. ഈ ഒരു സാധനം കണ്ട, ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ 2 എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. And നിങ്വാങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺസലേഷൻ T1. Okay, be back in 40 minutes. Okay bro, okay. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും 50-50 ലോസ് ആവുന്ന എനിക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, വിൽ ഡു 80 ആയിരുന്നില്ലേ അത്? ഓക്കെ 51. ഇത് ഫുൾ അങ്ങ് 82.
4 star. Kaishu. You bloody Toma. Toma കേറി വന്നു guys. Fine. Fine. Time ഉണ്ടല്ലോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനറിലെ വിഷ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു 4 വിഷ് ഞാനങ്ങ് വാങ്ങി. അത് അതങ്ങ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു 5 വിഷുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹി വി ഗോ. നത്തിങ്. ഏർലി കയറി വരും. നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഏർലി കയറി വന്നാലോ. നോ ഇത് നോക്കട്ടെ. ശരി, 4 സ്റ്റാർ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക്. സ്റ്റാർ നല്ല ആരെങ്കിലും എന്താ പ്ലീസ്. എടാ, ഇന്നൊരു ഒട്ടും ലക്കില്ലാത്ത ദിവസമാണല്ലോ. ബെല്ലൊക്കെ തരുന്നടാ. ആർ യു സീരിയസ്? $32 പിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ. 32. ഹേഷ്വനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും ഇതെടുത്തോ? ഈ ഒരു സംഭവം ക്ലെയിം ചെയ്തോ? ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം മോറയും ഇത് ഡസ്റ്റ് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് XP എല്ലാം ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 1 2 3 4. ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് XP. അതെനിക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. Where is Heishu? Oh, Toma Constellation. C2. Hey bro, welcome to stream. T6 Constellation നല്ലതാണെന്നാ കേട്ടെ. Power is necessary. T6 അത് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും കിട്ടാൻ. ഹേഷുവിന് അനിമോ ഡാമേജ് ബോണസ് ആണല്ലേ? ഈ സാധനമാണോ? Two more. Tex Gaming, hi bro, welcome to stream. ഓക്കെ ഫൈൻ. ആ പരിപാടീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ വിഷും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഡെയിലീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതിനു മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണേ? സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് Kazuha അൺലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ഹാങ് ഔട്ട് ഫൈൻ.
ടൈം ഉണ്ട് ബ്രോ, കസുവിനെ കിട്ടും. ബ്രോ അതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് എന്താ നമുക്ക് കസുവിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കസുവിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫാം ചെയ്ത് ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എല്ലാം സെറ്റാക്കാം. ഫ്രീ ഫാം ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പെക്സ് ലൈവില്ലേ ബ്രോ? അപ്പെക്സ് മൊബൈലാണോ ബ്രോ? മൊബൈല് ഇതിപ്പോൾ ഗെൻഷിൻ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന്, 2 അപ്ഡേറ്റ് വന്ന് ഒരേ ദിവസമാണ്. നമ്മൾ നൈറ്റ് ചെയ്യും. നൈറ്റ് അല്ല, ഒരു Get sword after Kazuha story. ആ സോഡിന്റെ സ്റ്റാറ്റ് എന്താ ആക്ച്വലി? ഡെയിലീസ് അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. Let me make a condense. Percentage sword. നാലും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ടൈം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. Wait, let me see. Look. What's our objective? ഡിലുക്കിന് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഏതാണ് കൊടുക്കുക? ക്രിംസൺ അല്ല, അല്ലാതെ. ക്രിംസൺ വേണ്ട. ക്രിംസൺ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അവന് കൊടുക്കാൻ. What lies in wait? Oh, 2-piece Crimson, 2-piece attack. Crimson എൻ്റെ ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല ബ്രോ. കൺഫാം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കസുവ വരുന്നവരെ കിട്ടുന്ന ലൈക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റെസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫാം ചെയ്യാം എന്നാ ആലോചിക്കണം. റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ്ലി? നോ ഡൊമൈൻ ടുഡേ. റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ അവന്? അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി. Oh, nice. അൺഫോർജ് നോവലിന് നല്ലതാണ്, കാരണം അൺഫോർജിന്റെ പാസീവ് കണ്ടോ, ഇൻക്രീസ് ഷീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബൈ 20%. Like scoring hits on opponents increase attack by 4% for 8 seconds, maximum 5 stack. ഇതുണ്ടോ, while protected by a shield, this attack increase effect is like attack increase effect is increased by 100%. While protected by a shield.
C6 നോയൽ C6 നോയലെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നോയലിൽ ആരും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോടാ. ഏർലി ഗെയിമിൽ ഷീൽഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ ആരും നോയലിനെ C6 അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ലല്ലോ. It's been getting quite busy recently. After dailies, Rain. If only you could cleanse the corrupt souls of this world. after dailies what? കസൂടെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Where did I കത്ത് go wrong? ചുമ്മാ പോയതാ. Windblade! With the wind! Your Excellency, what is she Milo trying to 50 communicate? ഞാൻ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഡിലുക്ക് ബ്രോ, ഐ ഗോട്ട് ഡിലുക്ക് ഹിയർ ഹീസ്. ട്വന്റി ചെയ്തപ്പോ കസു വന്നു. Do your സീരിയസ്ലി master's bidding. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് മാൻ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഞാൻ ഇത് അവിടെ പോണല്ലേ. Oh no. You going for Klee? Okay. ചെക്മ ഇട്ടോ നീ എന്തോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Opponent. Disappear! My apologies. Embrace the ice. Third it is. Take your true form by ordinance divine. Whirling snow. എടാ ഞാനിത് ചുമ്മാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊന്നും എടുക്കാതെ വന്ന ആകെ പണിയായല്ലോ. My apologies. Kamisato art. Sumetsu. ഗോൾഡൻ വരാൻ നിന്നില്ലെന്നാ. Time for retribution. My flame. അവനും ചത്തു. ചുമ്മാ രസം. ഇലക്ട്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് 2 Oh, 42, 143.
കുറച്ച് ക്രിട്ട് റേറ്റും കൂടെ കൂടിയാൽ, പക്ഷെ അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ വെച്ചത്. ഈ ക്ലെയ്മോർ ഇതുവരെ ഞാൻ ലെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെരോ ഡാമേജ് ബോണസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല, വെക്കണം. ഞാൻ തൽക്കാലം വെറുതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല. ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും. ഇതിന്റെ ബേസ് അറ്റാക്ക് എത്രയാ 60-ല്? ഇപ്പൊ തന്നെ 382. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ക്ലെയിമർ ആണല്ലോ. കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയായി? ഫൈൻ. നമുക്ക് ഡെയിലീസ് ഒക്കെ തീർക്കാം. ഡെയിലീസ് തീർക്കണം. എനിക്ക് നേരെ സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അത് മടി എനിക്ക് ഈ തീർക്കാം. With the wind! Transfiguration. Take flight. വൈകിട്ട് 60-230. My apologies. അത് കിടിലനായല്ലോ. എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ച് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ? Embrace the ice. എനിക്ക് ഡിലിക്കിന്റെ ബേസ്റ്റ് അനിമേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Verdict is... fuck. അമ്പോ, ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഡിലിക്കിന്റെ. We have one more wish. Nothing. ഒരു വിഷ് കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ട്. കമ്മീഷൻ തീർത്താല് അത് തീർത്തേക്കാല്ലേ ആണ്. അത് വേണ്ട, നമുക്ക് സ്റ്റോറി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. $62.30 അത് കിടലിനായി കേട്ടോ. റെഡ് ഹോൺ നൈസ്. പൊളി. 2.5K ഡിഫൻസ്. നൈസ് മാൻ, നൈസ്. ഡിലക്കിന്റെ സ്കിന്ന് ഫോട്ടോയോ?
Look with no vision. കൊള്ളാം കേട്ടോ ഈ സ്കിന്ന്. കിടിലനാണ് ആക്ച്വലി. ഓ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഈ ബാക്കിലെ ഡിസൈനൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ്. ടെംപ്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ഡിലുക്കിനെ കൊണ്ട് തന്നതുണ്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. 1980. ഓ അത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ 2700 രൂപ സ്കിൻ. എൻ്റെ പൊന്നു പള്ളി. The version highlights. So what is this? Characters. New weapon. ഇതാണ് വെപ്പൺ. ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ. Four-star sword. So combo. കിടിലൻ വേറെ ലെവല്. Let's go boys. ഞാനേ request. I'm gonna start that. Can't wait. എല്ലാരും സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ? ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ചാറ്റിൽ? ഇതുവേ എല്ലാരും പുള്ളിയാ നേരത്തെ വന്ന് എല്ലാരും മുങ്ങി. ബിസി ആടാ എന്ത് ചെയ്തോന്ന്? സീന മനസ്സിലായില്ല. ചെക്കൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ? നോ സീൻ ചെയ്തോ? അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറച്ചു നേരം ഡിലിക്കിന്റെ മുഖം കാണ്. ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ വരാം. എന്നിട്ട് സെറ്റായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. ലോഗിൻ ടു ദ ഗെയിം. അടിപൊളി. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back?
ഓക്കേ, മാറി ഇവിടെ വിസിൽ എന്താ പരിപാടി നോക്കട്ടെ. ഓ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കാവടാ? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Let's go. Sorry, request. Kira. Lower. Wait, what? Oh, ഇവിടെ. Okay. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yep. There have been many memorable events. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Where should we go today? Huh? Sound കേട്ടല്ലോ, ആരോ നടന്നു വന്നേ. Wait, what? H2K. Hey man, come to the stream. എന്താണ് പരിപാടി? Be careful, someone's coming. Hey, what the heck was that for? ഇതെന്താണ് ഫൈറ്റോ? Does it Can want you to hear me, talk, Lida? huh? All right, let's convince him to calm down a little. Do your master's bidding. Take flight. Yeah. Okay, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? So you don't have a vision after all. Seems No. like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. അവനെ കസുവനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണോ? That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോടോ. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. I can Seems like hear a you. real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. എനിക്ക് കേൾക്കത്തില്ലല്ലോടാ. One thing for sure, no way are we telling him anything about Kazuha. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? Hunch? A special connection? You mean? Beyond already knowing each other? I feel like their fighting styles are kind of similar. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Let's look for him there. Okay. Kira കേൾക്കാമോടാ? Don't know what happened there. Yeah. Try to. എവിടെ കസുഹ എവിടെ? Hello? Do you know where Kazuha is?
You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Oh, what's happening? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. Okay. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. പുൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ ബ്രോ എന്നോ? എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ ഒന്നും പറയണ്ട, 50-50 ലോസ് ആയി. ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് അയാക്കേനെയും നമ്മുടെ ഏലാനെയും കിട്ടിയിരുന്നു. അവരിത്തവണ ഡിലുക്കിനെ തന്ന് പറ്റിച്ചു. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഡിലുക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഡിലുക്കിന്റെ സ്കിൻ ഇറങ്ങിയല്ലോ. ദ സ്കിൻ ഈസ് ടു കോസ്റ്റ്ലി. ഞാൻ അപ്പോഴേ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും എനിക്ക് ഡിലുക്ക് ആയിരിക്കും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇവര് സ്കിൻ എടുപ്പിക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡിലുക്ക് ബെറ്റർ താൻ ചീച്ചിയ. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡിലുക്ക് കിട്ടുന്നത്. When you put it like that, it all makes sense. And I don't have Chichi. In that case, his don't newfound have stardom Mona. is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you. ആക്ച്വലി ഡിലുക്കിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ക്ലൈമോർ എൻ്റെ ഉണ്ട്. അത് ആർക്കും കൊടുക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ ആ ക്ലൈമോർ വെച്ചേക്കണതായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, അൺഫോർജ്ഡ്. അത് മിസ്പ്ലിറ്റർ വന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് 2 അൺഫോർജ്ഡ് വന്നിട്ട് മിഹോയെ എന്നെ പിന്നെയും പറ്റിച്ചു വെപ്പൺ ബാനറിൽ. ഞാൻ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ 5% ആൻഡ് അറ്റ് 1%. അപ്പോൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണ്. ഇത് കിടിലനാണ്, നൈസാണ് ഡിലുക്കിന്. ശരിക്കും ഈ അൺഫോർച്യൂനറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നു ബ്രോ, ഡിലുക്കിന്റെ സ്കിന്നാണ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ. ഇത് കണ്ടോ? പുൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹോബേഡോൺ എൻ്റെ പിച്ചി. പിറ്റിയൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ? വിഷൻ ഇത് മേടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും. അത് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ഡിലുക്കിനെ തന്നെ കൊണ്ടെത്തുന്നത്. ബ്രോ ഇത് 1 കോസ്റ്റാണ്. ഇത് കണ്ടോ 1980, അത് 2800 രൂപ സ്കിന്നിന്. ആൻഡ് അവർ പറയുന്നത് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഫിഷലിന്റെ ഫ്രീ സ്കിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഇവന്റ്. ഒരു ഫ്രീ ഫിഷലും കിട്ടും. സെയിമാണ്. ഓൺലി 3-4 വിഷസ് ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബിഗിനേഴ്സിലൊക്കെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ എനിക്കും ഭയങ്കര ലക്കായിരുന്നു. ഏർലി 1 ലക്കായിരുന്നു എനിക്ക്. C1-ഉം ഷാവോ C1-ഒക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാനറിൽ. 2 ബാനറിലെ 2 പേരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് C1 ഷാവും കനഹേനെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വിഷൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ. ഭാഗ്യം കാണും. കേക്കാമാടാ കിര? എന്താണ് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാവണല്ലോ. വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കട്ടെ.
ഹലോ എടാ ഇപ്പൊ കേക്കാം. അത് വി സിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ചില സമയത്ത്. അക്കിറ്റോ ഹേ മാൻ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഐ ഗോട്ട് ഡിലുക്കിനെ തന്ന് പറ്റിച്ചടാ. അടുത്ത ഗ്യാരണ്ടി അടുത്ത ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. ഞാനിപ്പോ ഡിലുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-12 വിഷയം ഇത് കാണൂലേ? 10-12 വിഷയം ചെയ്തു. ലൈവിൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഡിലുക്കിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ. ബ്രോ എനിക്ക് 40 പുൾസിൽ കസുവ കിട്ടി. ഓ മാൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എത്രയായിരുന്നടാ പിറ്റിയൊക്കെ? എനിക്ക് 80-ലല്ലേ കിട്ടി. എനിക്ക് 80-ലാണ്. അത്രയും ദൂരേക്ക് ലൈക്ക് അത്രയും പിറ്റി എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒരു 72 ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ 40-ലാ. ലക്ക്. എനിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ കിട്ടിയ 40 കിട്ടിയില്ല. It's you. ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റാർ എന്താ? Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണത്? I trust that you are already somewhat informed. What is happening here? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, it would not be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached. I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. Yes, 10-12 എള്ളി അടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. എനിക്ക് ഫോൺ നിങ്ങൾ കിട്ടി. അതിൽ വൺ തോമ ആൻഡ് സെയിം റസ്റ്റ്. എനിക്ക് റസ്റ്റ് കിട്ടി. കിട്ടി ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കിട്ടി. ഒരു തോമ, ഒരു നിങ്വാങ്, ഒരു ഹേഷു, അതിൻ്റെ ഇടക്ക് റസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഏതാ ബെല്ല്, അതിൻ്റെ ഇടക്ക് അല്ല ബെല്ല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനറില്. പിന്നെ ഏതാണ് കിട്ടിയത്? എന്തോ ഒന്നുകൂടെ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഇടക്ക്. കുഴപ്പമില്ല, ഒട്ടും ലക്കില്ല. നോക്കാം നമുക്ക്. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. കഴിഞ്ഞ തവണ ബാറ്റിൽ പാസ് ഒന്നും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാർഡ് ഫിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് എത്തിച്ച്. ബട്ട് 50-50 കിട്ടി.
എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മാത്രമാണ് ദൈവമേ ദിവസമായത്. എനിക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അതന്നെ, അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗെയിം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന. Yeah. ഇത്ര ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങക്ക് പിന്നെ ഇനി വേണ്ട പോടാ പറഞ്ഞിട്ട്. ഏലാനും അതിന് മുന്നേ ആരാ നമ്മുടെ അയാക്കയും. അയാക്കൊക്കെ മുന്നേ ആരായിരുന്നു? അല്ല, അയാക്കൊക്കെ മുന്നേ എൻ്റെ ഇത് അയാട്ടോടെ ബാനറിൽ ജീന്. യെസ്, ഇതാക്കീട്ടോ. യെപ്പ്. അല്ല, നിനക്ക് വയ്യേ? ജലദോഷമാണോ? സൗണ്ടൊക്കെ മാറി നിനക്ക്? സൗണ്ടൊക്കെ. You will be able to lead a safe and അതല്ലേ prosperous സ്ട്രീം life in ചെയ്യാത്തത് Inazuma കുറച്ച് City with ദിവസമായിട്ട്. the Almighty Shogun's blessing and Okay. full support of the Shogunate. ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നല്ല കുറച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ഇന്ന് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. നീ ചെയ്യുന്നില്ലേ? പുള്ളി ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട്? അല്ല, എത്ര സേവ് ഉണ്ട്? 135 ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്ത് ലൈക്ക് ലൈവ് ഇരുന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. 135. ഇരിക്കണ സാഹചര്യം എത്ര? 217 ഒരു 100 വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും വഴിയില്? ഇന്നാണ് അപ്പെക്സ് മൊബൈലിന്റെ അപ്ഡേറ്റും. അത് രാവിലെ 5:30. ഞാൻ രാവിലെ 5:30 മറ്റേ ഗെയിം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അപ്ഡേറ്റും വന്ന്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സാഹിൽ ഓൺലൈൻ രാവിലെ 5:30. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന് കളി അപ്പെക്സ്. I have grown accustomed to life among the Yes, elves. so I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. R1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. R1 സിംഗിൾ പീസ്. പക്ഷെ സിംഗിൾ തന്നെ ക്രിറ്റ് ബിൽഡ് ആക്കാണല്ലോ അത്. ക്രിറ്റ് ബിൽഡിന് ഇല്ല അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ് അത്. അതല്ലേ ക്രിറ്റ് ബിൽഡിന് വേണ്ടി അത് പക്കാണല്ലേ അങ്ങനെ. DPS ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സോഡ് വെച്ചിട്ട്. 4 സ്റ്റാർ. എടി ഇപ്പൊ വേറൊരു സോഡും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു ബ്ലാക്ക് സോഡ് ഇല്ലേ, ഒരു 3 സ്റ്റാർ സാധനം, അത് EM അല്ലേ? ഒരു സോഡ് ഉണ്ട്, ഒറ്റ സോഡ്. അതൊക്കെ ഗെയിമിലെ എവിടെയും അത് പറയുന്നില്ല അതിനെ പറ്റി. അത് ഇവര് തന്നെ കണ്ട് ലൈവിൽ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി എടുത്തതാ. ആരടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നതല്ലേ? കാണാനും കൊള്ളാം. രാവിലെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. ശരി, ഓക്കെ. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara and the art of blade making for which it stood. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha. ഇറങ്ങി, ഞാൻ കണ്ടു. കിടിലൻ സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ അടിപൊളി. ഇതെന്താ ലൈക്ക് വിഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതില്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അവന് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അവന് ഡിലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിലൂക്ക്, അവന്റെ അച്ഛന്റെ. വിഷൻ ഇല്ല അതിൽ, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് സ്കിന്ന് കാണാൻ. 20% ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്കിന്നിന്റെ റേറ്റ് 2800 രൂപയാണ്. Well, to some, the Muso no Hitatachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. അക്കിട്ടോ മറ്റേ ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ടീസർ? മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് പേരെന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം. അല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടടാ, ഒരു ഗെൻഷിൻ എന്തോ വീഡിയോ ഇട്ടെന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ എന്താന്നറിയാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനങ്ങള്. ലൈക്ക് കിട്ടില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് മറ്റേ ബ്ലീച്ചിലെ എസ്പാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ വൈബ്സ് കിട്ടി. Eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Anima. Our costume ഒക്കെ എന്താണല്ലേ? ചൈൽഡിന്റെ വോയിസ് ലൈൻ ഒക്കെ വേറെ അല്ലേ?
പുതിയ റിലീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചൈൽഡിന്റെ വോയിസില്. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ഷുവറായിട്ട്. Also, eyewitnesses saw him using the power of electro in addition to that of animo. As a result, Kazuha was using a delusion. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. ബ്രോ സ്കിൻ എടുക്കണ്ട ഡിലോക്കിന്റെ സ്കിൻ നോക്കട്ടെ. Am I lucky to get Kazuha in 110 row? Try, man. All the best. You'll get. കിട്ടിയോ? അവന് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. Huh? Oh. God. Thanks for the sub, man. Thanks, bro. Oh. Everyone's getting Kazuha. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് discussion, കാര്യമില്ല. no matter whether it brings suspicion or startling outrage. ഇടാൻ തുടങ്ങും But കുറച്ചെണ്ണം. perhaps if the ബ്രോ എനിക്ക് shogunate 3 is കസ willing to കിട്ടി ഒറ്റ publicly പുള്ളിൽ എന്ന് support പറഞ്ഞിട്ട്. me, this situation will blow over more quickly. ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Kazuha. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Okay. Why would such a dangerous individual be looking for me? Do you have any siblings? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. Serious nutcase. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of ബ്രോനിപ്പോ serious സോഡ് injury വെച്ചൊരു ട്രയല് or വിട്ടോട്ടെ worse. കളിക്കാൻ. In അതിന്റെ that case, I will send some men out ട്രയല് immediately to search അപ്പൊ അതിന്റെ for him. ഫൈനൽ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. I നോർമൽ must അറ്റാക്ക് say I am now Okay. very ഫൈനൽ curious അറ്റാക്ക് ഒന്ന് about this matter, ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. and അടിപൊളിയാണ്. I will also need some time to consider ഒരു your പഫ് offer. ഉള്ള പോലെ തോന്നും. Okay. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please Please stay stay safe. safe. Okay. Don't worry. Come on, let's go and track down your aggressor. Okay. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. എവിടെ പോയി? Okay, here we go. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Okay. Kaidehara. I've heard a lot about you. എന്റെ It is ഫോൺ an honor ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി to finally 112 meet you കംപ്ലീറ്റ് today. ആയെന്ന്. You are too kind. We are currently Really? investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh, Na-na-na. you were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a of the lot town. of people looking for him.
To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Songo would have snapped them up in an instant. Millions of mora? Millions of Please, mora. accept my thanks for looking out for my privacy. Okay. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryo Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. Yeah, man. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a... Don't worry, we'll find him. We'll find It him. seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. Oh. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Yeah. Sure. During times like this, the... All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Amenoma Limited 4-star All the sword best name with your Ada. investigation. I'll get moving shortly myself. Amenoma. Are you wishing for Kazuha? Oh. Eh? ഇതെന്താ മെസ്സേജ് കാണാത്തെ? Wait, what? Genshin അടിച്ചു പോയാ? അതെന്തൊരു ബഗ് ഉണ്ട്. മെസ്സേജ് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ നേരത്തെ അയച്ച മെസ്സേജ് കാണില്ല. ഇതിപ്പോ ഒരാളുടെ മെസ്സേജും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് താഴെ ഇവിടെ കാണാം. അമ്മ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതില് കാണും, അടിയിട്ട് ചാറ്റില് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആ ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി അത് കാണൂല. ഇപ്പൊ വന്നു തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ പോയി, പിന്നെയും പോയി. അത് ശരി, ഇതിപ്പോ I am at AR-15 and still no Diluc, even though he is my favorite 5-star.
should really bring the Knights of Favonius with you next time. Where? Minoma. Okay. If it isn't Kazuha Kazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes. The Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes. You may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, Attack percentage over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out. Until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic Basically, part of രണ്ട് the വഴിയുണ്ട്. bladesmith's പക്ഷേ you life. can go 4-piece As VV for the crit art of the build അല്ലെങ്കിൽ EM Kaedahara ചെയ്യാൻ പറ്റും. clan, അത്ര ഡിഫറൻസ് I ഇല്ല. believe it's called രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല Ishi രണ്ടുമില്ലേ. art. Okay. ഹേജുവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. C6 ഹേജോ കിട്ടിയാൽ ക്രിറ്റ് ബിൽഡാ ബെറ്റർ. ഓ C6 അതെന്തായാലും നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് C6 അതിന് പറഞ്ഞതാ in case. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Oh, auto model. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. Yeah. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. Okay, we will find him. Yes. On the morning, I believe he went to collect the item from Mr. Nagato. Yes. Strange. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the... Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Yes.
If there's one thing I can say ആ for ചോട certain, നമുക്ക് കിട്ടണം. it's that അതന്നെ Yuya would ആയിരുന്നല്ലേ never അത്? draw his കണ്ടിട്ട് blade മനസ്സിലായില്ല without a എനിക്ക് ആ very good ടൈമില്. reason. But പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ with that ചേഞ്ച് said, വരും. അത് ഞാൻ it's പറയണില്ല. equally out of character for Okay. him to just Sorry, disappear with neither ചെറിയ ചേഞ്ച് farewell വരുത്തും അതിൽ. nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, Please let me know. let me... Don't worry. Let's You go. have our word. കണ്ടുപിടിക്ക ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Still need to get info. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Nagato household. എവിടെയാണാവോ അത്? Only got Heisho. എടാ മെസ്സേജ് പോയി. അതിന്റെ മേളത്തെ മെസ്സേജ് എന്താന്ന് കാണാനും പറ്റില്ല. ഇതെപ്പോഴാണ് ഈ ചാറ്റില് ബഗ് വന്നത് ഇതിന്? ഇന്ന് ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷമാണല്ലോ. ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതേ ഞാൻ ചോദിച്ചു. എടാ ഞാനിപ്പോ എന്താ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാനാ? എടാ ഇത് എന്റെ ലൈവ് നോക്ക്, ആരുടെയും മെസ്സേജും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ചാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണില്ല. ഫിക്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവരെന്തായാലും. ഇന്നോ നാളെ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റിലെ കുഞ്ഞൊരു ഇതില് ഫിക്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അത്. പിന്നല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ താഴത്തെ മെസ്സേജിന് ഞാൻ റിപ്ലൈയും കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മേളത്തെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല എന്താ അയച്ചെന്നുള്ളത്. അടിപൊളി. ആവട്ടെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എവിടെ? ഓ ഇവിടെ താഴെ പോ. ടിലുക്കിന്റെ പുതിയ സ്കിൻ കണ്ടിട്ട് ഈ സ്കിന്ന് കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ ഒരു രസമില്ല. ഇതെന്താ തലയെ കൈ വെച്ച് നിൽക്കണേ? ആള് മിസ്സായിട്ടാണോ? ദൈവമേ. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Long story ഒന്നും പറയണ്ട, ചെറിയ Ever സ്റ്റോറി since ആക്കി I've പറ. known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about everything was fine when we first got married. Uh-oh. He lost his sense of restraint. He started buying more and more things. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the... Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision. You must understand. I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink.
After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so weak and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if the next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and... I see. Amenoma Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. I don't know. He just disappeared after the warehouse. Perhaps he's too afraid to come home, now that all his collectibles have been lost in the fire. Even though I'm still a little mad at him, as long as he's willing to turn over and... Please don't get upset. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, but the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be like... Little confusing. Let's try a change of scenery. And rest assured, we'll notify... Thank you. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was... Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectible. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, they thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is Mr. Nagato. The more I ponder it, the more right. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Confusing. Let's keep going. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and... Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. Okay, warehouse. Let's go. Wait. Wait. What? I hear something ominous in the wind. This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... I knew we could count on you. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing... It's gone now, but I can... It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse.
The force is പുതിയ definitely sword-ഓ? coming from പുതിയ down sword below. സീനാണ് The കാണാൻ source of the അടിപൊളിയാട്ടോ. Tatarigami energy has Okay. long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, തെളിയിക്കണ്. I would have to Oh, conclude നല്ല glow that the ഉണ്ടല്ലേ? Tatarigami Mrs. Glow Nagato ഉണ്ട്. said ഒരു her husband used അതില് കാണിച്ചേക്കണ could പോലെ well be സാധനം that he was already under the ചുറ്റുമില്ല influence of sword-ന്റെ. Tatarigami energy at that time. അതുണ്ട് ഏകദേശം അതുണ്ട്. From what I've been Okay. told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Kazuha. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions even as he put himself in grave debt. So what should we do Go now? down and take a look. Step Yeah, let's back. go. I'll open the door and take a look Oh, inside. If we tanna don't nokkana. open this door, we can move no... You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively... Okay. Wait, what? What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami enter two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Yes, Sorry. let's quiet your mind and focus. Oh no. Oh, you black. Oh no. From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion... quite Let's search for them. Gotta pull. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Oh. Disappear! Kamisato art. Sumetsu! So rude! Ah! Yeah! Dr. Kazuha. Ugh! Look at this red stuff. What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. Well, I am Nagato. I was wanted by Amino Mayu. Wait. Let down here to restaurant account of. You to distract from the pain is right. What will happen? What? according to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could. So, He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and whatever traces there may have been of his fate beyond after this. Yes, right now, if Amenoma Commission. so let's get moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected. It seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis. Wait,
You figured it out? I believe so. But it's something of an outlandish idea. We'll only I be will able only to be able to confirm. confirm my suspicions once we've met. On Okay. with the search. Let's go. Uh-oh. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several Show yourself! It's no use hiding anymore. Okay. Kaidehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ameno Mayuya that stands before us. But what if instead of facing Ameno Mayuya, we are in fact facing the blade Oh, in this his blade. hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Damn. Whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ameno Mayuya's body. Okay. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, Okay. he placed all his hopes and Blade. dreams. As a descendant of the Kaidehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. Story കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് farm Sure ചെയ്യാനുണ്ട്. enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work. Ruin his Serpent wisdom, farm his skill, ചെയ്യണം. it culminated Artifacts in his ചെയ്യണം. creation of me. No, He no, no, not no. only Ruin bestowed Serpent. upon me the greatest of strength, but Allah. also endowed me with a consciousness of my own. Magu. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious? And control people. Control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a Weapon. sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the Snezhnaya. distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin. Art. So Ameno Mayuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but two. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma.
You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. I shall defeat the Raiden Kaedehara Shogun. Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Okay, അതിനാണ്. Give your body over to me. ഇപ്പൊ കിട്ടും. വായിങ്ങോട്ട്. Time for retribution. Rewrite history. Wind strike. Join me and sever that divine light. Rewrite history. Falling leaves, adorn my night! That hurt! Wind strike! Oh, damn. Rewrite history! Me! Let's Do go. not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You're lost. Lost. I can never lose. It is this body. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Oh no. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his move? As I've mentioned before, the forms of since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. Oh, that sword looks sick, man. Seriously. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Amenoma Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong, you were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. Too heavy for you But to this be. ambition is too grand. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art.
But to make this arduous journey, you committed countless Chat atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. It will be red color. Okay. Sketching തന്ന് തൃപ്തനായി. പേടിക്കണ്ട. ഡിലിക്ക് കിട്ടി. ഞാനും തൃപ്തനായി. Sword glow and red color. Okay. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. Me who waiting for cheat. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. I accept. Don't do this, Kazuha! No, I will do it. You're dealing with a cursed blade that can possess people. Hey. This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. Blade's puppet. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. സാഹിലേ, ഈ റേ ട്രേസിങ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗെൻഷിന്റെ? അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻ കിട്ടുവാടാ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് എൻ്റെ കിര, നിനക്കിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ചീച്ചീനെ? ഓക്കെ, നിന്റെ C0 ആണ് നീ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ ഗോഡ്, 50-50 എൻ്റെയും പോയാടാ, പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിമോസ് കിട്ടും. ഇവൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാൻ. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. One second, I got a call. One minute, guys, a call.
I'm back. ഇത്ര നേരം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശരി. So decided to be Chichi. I'm happy. The power of the Tatarigami Don't be lies in ridiculous. intensifying existing obsessions. എനിക്ക് മാത്രം This is വേണ്ട the reason Mr. എല്ലാവർക്കും Nagato കിട്ടട്ടെ. and Aminoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even so. Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing. Your disdain for me betrays your wolf now. Take me in your hand. Take me in your hand. Oh man. Kazuha, take it. Ow, set. Oh fuck. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Something feels off. Let me know immediately. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. Okay. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, Cannot it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. Shouldn't last long. He shouldn't last long in an intense combat situation. Okay. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base... So നമ്മളൊരു ഡൊമൈനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. What about Aminoma Yuya? The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Okay. Are we sure this is a good idea? Okay, fine. Okay, let's go. C2 ആണോ നിന്റെ ഡിലുക്ക്? That's okay. ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വലിഞ്ഞു തരണമല്ലേ? Windblade. C3 ആവും. അപ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ ഡിലുക്ക് C3 കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാടാ. Don't worry man. Conquering demons is what I do. Full animo team എടുത്താലോ? Benny. I won't hold you back. Much. Cross. My experiment will succeed. Let's go. Animo team. അപ്പൊ animo team എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കസുവ മാത്രം ഇവിടെ ഉള്ളല്ലേ. Everything on this journey to me. Oh. How's this? Wind Strider. എൻ്റെ അമ്മോ. Clouds high. The birds come. എൻ്റെ അമ്മോ. How are you feeling? Surprise. I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not... Something else? How strange. Rather than trying to control me, he's instead trying to match my fighting He's instead rhythm. trying to match my fighting rhythm. Let's keep going.
Okay, okay. Let's go, let's go. Use normal attack, you can see. Okay, 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 okay. No charge anymore. It's my lucky day. Say no more. Say no more. To the very Wind strike. That hurts. Falling leaves. Adorn my nights. Wind strike. Damn. Whoa, something's up with the blade. Okay. It's grown like. I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. Okay, 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 okay. Let's go, let's go. More fight. എടാ എനിക്ക് കസുഹനെ വേണം. Seriously, I need Kazuha. Wind Strider. Clouds high. The birds call. Good though. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. Doesn't look anywhere near as Anywhere near as impressive. impressive as Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. true form. True form. What What are is? you talking about? Is this the same blade as before? Uh, It looks like a piece of junk. Okay. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are. Take them down. No. Who's that? Where do they keep coming from? Yup. We can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. It's just... I'll use my own blade. അത് ശരി ഇതാണ് അവന്റെ ബ്ലേഡ് വില്ലൻ ബ്ലേഡ് Taste my blade. Time to go. Wind strike. This will do. As one with wind and cloud. Time to get You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen no one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. Okay. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you,
perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state, yours, is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall... Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power, skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami as a malevolence from the ancient past. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral... I resisted its temptations because I wanted to save Amin. I feel a great sense of regret for you. Since the moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My form, my consciousness. ഞാനത് കുറെ നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതെ ആദ്യം ചാർജർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഫുള്ള് നോർമൽ ചെയ്ത സമയത്തല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് ഈയില് പോണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? Kazuha, stop. He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. That was the blade's memory, was... Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked. Right. I believe this blade... Yes. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, he seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Go and check in. എവിടെ ചെസ്റ്റ്? വിഷൻ ഇട്ടോക്കാം അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഇതിലായിരുന്നു വന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല.
പോയോ? ഹലോ ഹലോ ആ പുറകോട്ട് നോക്കിയാ ഓക്കെ സൈഡിൽ പുറകില് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റത്തെ സ്ഥലത്തില്ലേ കയറുമ്പോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വഴിയില് ആ ഇവിടെ ഓക്കെ. രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ? രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഹരി വെൽക്കം മാൻ. ക്ലാസ്സിലാണോ നീ? When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price but darkness. Not only did I fail to fulfill his... You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. Release Amenoma. I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. Okay. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him... Let's hear it. Yes, tell me. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. Told me that he had wanted He me told to have the me grand... that he had won. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself, and my fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him Class up and കഴിഞ്ഞ് seeing if he exam has the ആണെന്നാ. അത് ശരി. stamina and will to fight. അടിപൊളി. I see. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. പഠിച്ചു വന്നിട്ട്. If a duel can help to set this state of affairs in order, I do not wish to be a mere victim. There's no need to worry. We'll vouch... Thanks for your help. All right, then let's move. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. Can't stay In here. any case, for a final duel, I think we should aim... നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ആടാ ശരി സെറ്റായിട്ട് എഴുതാം എക്സാം ഒക്കെ. ഓക്കെ മാൻ. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ജസ്റ്റ് തരായിരുന്നു. Fulfill the cursed blade's wish. എവിടെയാണ്? ഓ ഈ ഓപ്പണിലാ. This reminds Paimon a bit of the crux. Yep, we still can't let... Still. Are you ready? Ready? സോഡ വണ്ടി Okay. തന്നെ. Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenoma Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Okay. Nice.
Wind strike. എഫക്റ്റിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അപ്പെക്ട് രാവിലെ വന്നു 5:30 വന്നു. കഴിഞ്ഞല്ലേ? അപ്പെക്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ പ്രെഡേറ്റർ. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് മൊത്തം പ്രെഡേറ്റർ. കാരണം തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഫുൾ പ്രെഡേറ്റർ. എനിക്ക് നോർമൽ ലോബിയിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ടീം ഫുള്ള് പ്രെഡേറ്റർ. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands, his sense of savage cruelty has completely faded away. You also fought well. I'm sure he relished the... There are a few things that I shall leave him to... I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. Okay. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go? I'm not sure, but I... Okay, let's go. I am sorry to have troubled you. It's... A prized Ishin blade. Considering, but I have some good news as well. Ryuji from the Bantan Sango... Really? Yes. Badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final end... I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. I have decided... I trust your judgment. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. Okay. Oh no. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. Wait, what? Oh no. Right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Okay. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep.
fuck? Rest in peace. Oh, the kid. So, that's why he said it had to be done in that order. Oh, His other consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Kazuha, Like he really wanted low-related to weapon കൊടുത്ത് weapon substat കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. The same എടാ, അത് fervent ചിലപ്പോൾ ambition that maybe gave him the വേറൊരു motivation to like keep going second forward build. also fueled the stubborn determination type, I that mean. blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the vision hunt decree did. I mean, gold 4. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നടാ, ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു. Gold 4, നീ gold 4, ജോസൻ gold 2. എന്താ ഈ gold 1 കയറിയവൻ? Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. And it's also time to give him a response to the offer he made me. Lobby scene പിന്നല്ലാതെ. വീക്ക്ലി ബോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Yes. അവൻ പിസിയുടെ കേസാണ് ബ്രോ പറഞ്ഞത്. പിസിയുടെ കേസ്. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. മൊബൈൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഭയങ്കര സെറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഫുൾ മാസ്റ്റർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് 4-ലുള്ളത്, ഗോൾഡ് ലോബിയിൽ കിടക്കുന്നത്. മാസ്റ്ററും പ്രെഡേറ്ററും ആണ് ഫുള്ള്. അവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study, and so it looks like I will likely continue with my journey across the nation. I see. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled. You misunderstand. I am aware. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never released. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പുഷ് മാത്രം. ഓ പൊളി. As for my next destination, let's see where the wind takes me. അത് ശരി. Let's see where the wind takes me. Finally. Story complete ആയി guys. And the sword കിട്ടി. എവിടെ? Sword എവിടെ? Okay. ഇതാണ് സാധനം. Ishin. When a normal charge or attack hits an opponent, it will whip up a heavy gale dealing heavy damage equal to 180% of attack. Okay.
and increasing attack by 15% for 8 seconds. Back from work. Welcome back, man. It's okay for Jean or Ayato. I don't have Ayato. എന്തായാലും ഞാനിതൊന്ന് ലൈക്ക് ടച്ചിങ്ങിനെ നൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ് അല്ലേ? എന്തായാലും ഒന്ന് ലെവലപ്പ്. ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു മാസ്ക് ആണ് ഇനസുമേത്ത. അതെന്റെ കയ്യിലില്ല. അത് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. എന്റെ കയ്യില് റസ്റ്റ് ഞാൻ R5 ആക്കട്ടെ, അല്ല R4 ആക്കട്ടെ. ഞാൻ 90 ആക്കിയ. ഓ നൈസ്. എനിക്ക് ബെല്ലൊക്കെ കൊണ്ടു തന്നേക്കണം പണ്ടറ്. ഡിലുക്കിന് വെപ്പൺ ഇനാസുമേല വെപ്പൺ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി വെപ്പൺ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഡിലുക്കിന് സാധനം ഉണ്ട്. ദേ അവിടെ ഡിലുക്ക് അവിടെ ദേ ഇരിക്കണോ അൺഫോർജ്ഡ്. ഈ സ്റ്റാറ്റ് വാസ് EM ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ്. EM ആയിരുന്നെങ്കിൽ കിടലിനായേനെ. ആ ബോയാ. DPS കാസുവൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സോറി. DPS Kazuha. എനിക്ക് ഞാൻ R3 മറ്റേ ഇൻസ്റ്റിങ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് 6000 കിട്ടുള്ളൂ. ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് 10000 കിട്ടും. എലമെന്ററി മാസ്റ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടു. 300 എന്തോ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടും എനിക്ക് കൂടുതലാ കിട്ടും. ശരി. ടീപോട്ട് ഇതായോ? ടീപോട്ട് ആയി. പുതിയ സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം. ക്ലീയുടെ സെറ്റോ? ശരി എന്നാ. സെറ്റ് അല്ല, ഫർണിച്ചർ സെറ്റ് അല്ല, ഫർണിച്ചർ മാത്രം. ഒരു കൊട വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോഡോ കൗണ്ടർ. പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ചെയറുണ്ട്, ചാരാസരി. Yeah, but true DPS Kazuha is only at C6. Otherwise, otherwise crit build is only viable when you are fighting single boss. C6 Kazuha. I'm gonna buy some Mora. Give me Mora. Heishunde build എന്തായിരുന്നു? VVP is okay. Stat. If you ever had EMI ക്ക് നല്ലതാണോ? EM Heishua. എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണല്ലോ. ലിറ്ററലി എനിക്ക് EMI ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. EM Kazuha is easier to build and does more damage, but EM artifacts is very hard to get, man. സാധനം കിട്ടണ്ടേ? സാധനം കയ്യിലില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് അത് സൂക്രോസിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കസുവിനെ കിട്ടിയ ഞാൻ ഈ നേരെ എടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ടങ്ങ് തട്ടും കൊടുക്കും. എൻ്റെ EM സാൻസും ഉണ്ട്, EM സർക്കുലേറ്റും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് നല്ല സ്റ്റാറ്റാണ് അതിന്. എനിക്ക് VV അല്ലാത്ത EM നല്ലതൊക്കെ കിട്ടിയത്, പക്ഷെ VV അല്ലേ വേണ്ടത്. മറ്റേ ഓഷന്റെ കിട്ടിയുണ്ട്, ഓഷന്റെ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല സാധനം, കാര്യമില്ലല്ലോ. BP കംപ്ലീറ്റ്. ഇത്തവണ ഞാൻ BP കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യടാ. കഴിഞ്ഞ തവണ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഒന്നാമത് കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഗെൻഷിൻ കളിക്കാനും മടിയായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂടാ. ഇത്തവണ ഞാൻ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും.
എന്തേലും ചെയ്യും നമുക്ക്. ചില ടൈമിൽ ചില ദിവസമൊക്കെ ചുമ്മാ ഗെൻഷിൻ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ലൈവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഥയും പറഞ്ഞിരിക്കാം. ചുമ്മാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. പണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ വെറുതെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും. ഐ കീപ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് EMBB. സാഹിലെ നീ വരുന്നോ? എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് റെസിനുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് ഫാം ചെയ്യാനുണ്ട്. കിര നീ ഉണ്ടാവില്ലേ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ സാഹിലെ നീ വരുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ BC ഇരിപ്പുണ്ടേ. കസുവ പ്രീഫാം ആണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. ഐ ഫൗണ്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് ഹിഡൻ ചെസ്റ്റ് ഇൻ ലിയുവിൽ. എൻ്റെ എല്ലാം 70-80 ആടാ. വൈ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ? മോൺസ്റ്റർ ആർട്ടിലോട്ട് പോയപ്പോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാന് ഇത് വേറൊരാളുടെ ഇവന്റെ മറ്റേവല്ലേ അവന്റെ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചെന്റെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരിടത്തും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. പുതിയ ഗെൻഷിനിൽ കുറെ അപ്ഡേറ്റ്, പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ കുറെ ബഗ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോളജി. ശരി. അതോ ഇപ്പൊ തരും. ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് റീഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ടീപോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ടീപോട്ടിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഇടാ. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ. എടാ പറ യശന്ത്. അക്കിട്ടോ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ കുറെ ബഗ് ഉണ്ട് മാൻ. ലോട്ട് ഓഫ് ബഗ്സ്. ഗെൻഷിൻ അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്. ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വരുന്നു. പുതിയൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മ ഫാം ചെയ്യണതിന്റെ. ഇത് എനിമി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുക്കൂലേ, അപ്പൊ ഒന്നീ കൂടുതൽ ഗോൾഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ പേരത്തെ കിടക്കണേലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 2 ഗോൾഡ് ഐറ്റംസ് അടി കിടക്കണേലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇത് കാണിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും, 3 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. Why am I using this? No. സൗണ്ട് ഓൺലൈനുണ്ട്. ആരാണ്? കെംസ് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ? അയ്യോ ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എടുത്ത് സ്ക്രീനിൽ അടിക്കുന്നത്. ശരി എന്നാ. ഡൂയിങ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ഗെയിം സൈസ്. അത് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ മാറിക്കോളും. മറ്റേ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ സുമേർ വരുമ്പോൾ എത്ര സൈസാന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. സോഡ ഇവിടെ. ഇത് കിടലിനാട്ടോടാ. സോഡ് പോളി. റെസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. BB ഫാം ചെയ്യണം. അതിന് പിന്നെ ആഗുവിൻ്റെ 14 vaccine with facts. ഇതാരാ അത് ചൂടയുടെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട്?
ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണേ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ആടാ. ഓക്കെ പോയിട്ടോ. സ്വൈപ്പ് ചെയ്തോന്നോ? ഒരു 30 വിഷ്. നോ നോട്ട് 30 വിഷ്, 20. ടാലന്റ്. എടാ കസുവയുടെ ടാലന്റ് ബുക്ക് ഏതായിരുന്നു? ഡിലിജൻസ് അല്ലേ? ഡിലിജൻസ് അത് തന്നെ. അതെ. ട്രാൻഷ്യൻസ് ഹേഷുണ്ട്, അതെൻ്റെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ട്. ഹേഷുവിനെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യണോ? ഹേഷുവിനെ ലെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി സൂക്രോസും ഏത് അവനുണ്ടെങ്കിലോ? ഹേഷുണ്ടെങ്കിലോ? പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സിന് 80 എലമെന്റ് മാസ്റ്റർ കൂടും. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ സാധനമില്ലേ, മറ്റേ എനിമിയിലെ തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സംഭവം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നടാ നീ വന്നത്. ഞാൻ ട്രാവലർ തൊട്ടാ ചത്തു. ഹൈഷുവിന്റെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തോ? എന്താ അവസ്ഥ? അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹേഷുവിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടോ ഒരു ചുമന്ന സാധനം? ഓക്കെ. അതില് പർപ്പിളായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ സോഡ് ചോപ്പായതുകൊണ്ട് ചോപ്പായി. Fasten Kazuha and its sword to 90, I can get 1k EM. അത് പൊളിക്കും. കസുവിന് കിട്ടി ഇല്ലടാ? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ? എനിക്ക് ഡിലുക്ക് ഒന്ന് പറ്റിച്ചു. യുഞ്ചിന്റെ ഹാങ് ഔട്ട് ഇവന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. യുഞ്ചിന്റെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഞാനതാണ് ആലോചിക്കണേ, ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് കസുവക്ക് വേണ്ടി പ്രീഫാം ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് തുടങ്ങണോ, അതോ എനിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാരക്ടറെ സപ്പോർട്ടിനെ ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ആ ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ചോട്ടോ. അത് എല്ലാ ദിവസവും പോയി 150 ഫ്ലവർ വേണം. ഏതാടാ? ഒരു എന്തായിരുന്നു, ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ഇല്ലേ? അത് കുഴപ്പം. എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു 80 സംതിങ് 80 എൻ്റെ ഉണ്ട്. 150 അത് കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റാക്കാം. I'll come and show some secret chest. എന്നാ ബാ കേറ്. Time to pull focus. Oh, okay. All the best man. എന്തായാലും ഏർലി അടിക്കട്ടെ. സെറ്റാക്ക്. ഓ ഞാൻ എന്താണ്? ഓക്കെ എടാ, ഷാങ്ലിങ്ങിന് സെയിം ബുക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഡിലിജൻസ് ആണ്. ഷാങ്ലിങ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ബെന്നിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ ടിലുക്കിന് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തു. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഞാൻ VV ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ സപ്പോർട്ട്സിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കണേ.
Eisune build ചെയ്തോ? Time to go. Eisune build ചെയ്തോ? ബാക്കി യേശുവിനെ എവിടെ പോയി ആളെവിടെ? ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Ground shangling. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This All of them needed. It is the last same link book. I have to the land of my birth. Heiju. വിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I think I don't have. Your perception ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുണ്ട്. ട്രയലില് കൊടുത്തേക്കണ വിച്ചിട്ടാണ്. ഓഹോ ഓക്സോണായി ഇല്ലേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതില് ഇവന്റിൽ കിട്ടിയ അത് യേശുവിനെ ഇപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഷിൻഷുവിനെ ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം? ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. എടാ ഷിൻഷുവിന് 2 പീസ് ഹേർട്ടും മറ്റേ ഹൈഡ്രോയും 2 പീസ് എംബ്ലോ അല്ലാതെ 4 പീസ് എംബ്ലം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് സപ്പോർട്ടിന്? ഹൈഡ്രോ ഡാമേജ് കുറയും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ 4 പീസ് എംബ്ലം ഞാൻ ആയിരുന്നു, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയി പോയതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡാമേജ് കൂടും, ഈ ഡാമേജ് എന്തോ കുറയും, അങ്ങനെ എന്തോ പറ്റും. അങ്ങനെ 4 പീസ് എംബ്ലം കൊടുക്കാം. മാസ്റ്റർ ശോകം. കൈറ്റോ എന്തോ ചെസ്റ്റൊക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് ലിയോയില്. എല്ലാവരും കസുവൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൈറ്റോ സോഡ് ഏതാണ് കാണിച്ചേ? നമ്മളും എടുക്കും കസുകാനെ. ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെ. മറ്റേ സാധനം വന്നോട്ടെ, ഐലൻഡ്. അത് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് മറ്റേ സോഡാണല്ലോ. അല്ല ഫ്രീഡം സോഡ തന്നെ. അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സോഡ തന്നെ, അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതൊക്കെ എപ്പോ എടുത്ത്? ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ? ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി. ഫ്രീഡം സോണാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ ഇപ്പൊ എടുത്തതാണോ? കേട്ടോ, ഓൾറെഡി. ഓക്കെ കള്ളാ. ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കസുവനെ? ഷോക്കേസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചാറ്റ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ചാറ്റ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. കസുവനെ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നോ കസുവ. അതെ.
വെന്റിനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളാ. Zephyrus. Oh, മറ്റേ now updated, give a second. Okay, അപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. Stand clear. Animal test 6308. കോഡ് കിടലായിട്ടുണ്ട്. കസുവയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കളറും സോഡിന്റെ കളറും കൂടെ മാച്ചാണ്. Need to level him and so to 90. Okay, അപ്പോൾ റെഡ് ഓൺ പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ER പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ കൂട്ടുന്നത്. അതെ അതെ, ഷിൻചുവിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഷിൻചുയുടെ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 35133 ആണ്. ഇത് മാറ്റണം. ഇത് ഏലാൻ്റെ ഫീസ് ഏലാന് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഷിൻചുവിന് കൊടുക്കും. ഇതല്ല ഷിൻചുവിന്റെ സാൻസ് HP കൊടുക്കണോ അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണോ? അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നല്ലത്. HP കൊടുത്താ ഹീൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ സർക്കിളറ്റോ ക്രിട്ട് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്റെ ക്രിട്ട് റേറ്റ് കുറവാ, പക്ഷെ 35 ഉള്ളു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലോ. ഈ നല്ല ഡാമേജ് വരുമല്ലോ ഷിൻചൂടെ. ക്രിട്ട് റേറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡാമേജ് കുറയും. എത്ര 20k ഒക്കെ കിട്ടും ഈ മാത്രം. അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത കസുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മറ്റേ ഇത് വന്നതാണ്. Okay. If it's useful, I'll take it. ഇവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നീ ഇവന്റെ ഏതാണ് കോഡ്? Time to go. ഇവിടെ രണ്ട് കസുവയും കൂടെ അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 3 കസുവയും കൂടെ അൾട്ടിട്ട എന്തായിരിക്കും അല്ലേ അവസ്ഥ? കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓക്കെ. ലിങ്ക് പാസ് ഇങ്ങോട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
Teleport ചെയ്താ. Teleport ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എവിടെ? നീ അവിടെ എത്തിയോ? Reduced to just standing around. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. How absurd. ഇല്ല. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Gotta search for a bait, it's really well hidden. Okay, give a second. Lament! താഴേക്ക് പറന്നിറങ്ങട്ടെ. Useless! അയ്യോ, വെള്ളത്തിലാണോ വന്നിറങ്ങി? എന്തുവാ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാ? സെർച്ച് ചെയ്യുന്നല്ല ബ്രോ, ഇവൻ ഹിഡൻ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈമൊക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? എടാ, ഫിഷൽ ഷോപ്പിലുണ്ടോ? ഫിഷൽ ഷോപ്പിൽ വന്നു. എടാ, ഓക്കേ, ഞാൻ വിഷും ചെയ്തല്ലോ. അയ്യേ, നേരത്തെ കിട്ടിയൊക്കെ ഞാനെടുത്ത് വിഷ് ചെയ്തു. ഒരു വാക്ക് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. എടാ, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എത്രയായിരുന്നു, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 or 3 വിഷ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ 15 സംതിങ് എന്തോ ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. വിഷൽ എടുത്തേനെ. ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ക്ലിഫ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് ക്ലിഫ് റിഫൈൻ ചെയ്ത എന്താ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. ഇതിനകത്ത് നോക്കാനും പറ്റില്ല, മറ്റേ എടുത്ത് നോക്കണം. Hey bro, hey, welcome to stream. Nikhil Babu, hey, welcome man. So dark. നോക്കില്ല, മോറയും മൊത്തം വാങ്ങി. അത് ഓക്കെ. ഇത് ഏറ്റവും എന്താ മെസ്സേജ് ഉണ്ട്? സംവേർ ഹിയർ. ഓക്കെ, നീ ഇവിടെ സംവേർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ. This might be most hidden one in game. Okay. നിന്റെ ലീഗ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഹിഡൻ ജസ്റ്റ് അവര് കൂട്ടൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ആയി എത്രയോ ജസ്റ്റ് അവര് ബാക്കി കാണിക്കും. അപ്പെക്സ് ഉണ്ടാവുക നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രോ. അപ്പെക്സ് മരത്തിന്റെ ഒക്കത്തൊന്നും എടുത്തേണ്. മരത്തിന്റെ പക്കത്തൊന്നല്ലല്ലോ. ഇല്ല, മരത്തിന്റെ പക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മ എടുത്തെന്നോ. ഞാൻ അവനവിടെ ഗ്ലോ. അതന്നെ ഇത് ഞാൻ അതെടുത്തേന്നോന്നുണ്ടാ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലോ, ഇവിടുത്തെ സംഭവം. ഇവനാരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതെടുത്തേന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും, അത് എടുത്താണോ? എടുത്തേന്ന് തോന്നുന്നു. കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുക. എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും. seems taken. Okay. Wait, what? 45,000 ഡാമേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈൽ അടിച്ചത്. ചാവോ. വെയിറ്റ്, ലൈവ് ഒന്ന് ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കട്ടെ എത്ര ഡാമേജ് അവൻ എടുത്തത്. Reduced to just standing around. How absurd. Wait. അതെ, ഇപ്പൊ അടിച്ചില്ല. 45 ഞാൻ കണ്ടത്. ആ ഒരു ഡൗട്ട്. വേറെ ആരെ എനിമിയുള്ള ഇവിടെ?
ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കണ്ട്. ഓക്കെ ഇവിടെ കാലിൽ Useless. ഇപ്പൊ 23 Evil conquering. Worthless. എഫക്സ് തുടങ്ങുമ്പോ വരാന്ന. ഓക്കേ ബ്രോ. ഫ്രീഡം സോൺ ബഫ് കിട്ടും. മേ ബി അതുമല്ലായിരിക്കും. നീ അടുത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. Why would anyone want? When I do Get it. It's not my concern. maybe അതായിരിക്കും. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 25 ഒക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ. Worthless. Boring. Guys, let's go fight Magu. ഇത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓക്കെ. അത് പയ്യെ കണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഇഷ്ടമാണോ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ലൈക്ക് കളിച്ച് നോക്ക്. Once you play, you'll be addicted. Damn sure. Correct. അതെ. കൈറ്റോ വിവി പീസസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എല്ലാം. അത് വിവി ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കൈറ്റോടെ ഇത് വന്നോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കസുവ ഈസിയ. 888 elemental mastery. 2178 157 ER. ഏതാ കൊടുത്തേക്കണേ? ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഡാമേജ് ER. Those memories. So dark. Calculate elemental mastery. Elemental mastery. Elemental mastery. Okay. I'll get him to 1k EM. Nice bro. And the sucrose evade? Reduced to just standing around. How absurd. Oceanade? ഇപ്പൊ വേറെയാണ് ഇട്ടേക്കണം. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ വന്നപ്പോ. ഇല്ല, ഇപ്പൊ മറ്റേതേക്കണം. മറ്റേ ഇവന്റ് നടച്ചില്ല, ഒരു പാവനെ പോലത്തെ സാധനം. ആ സാധനം ഇൻവെക്ടർ ഫ്ലവർ ആൻഡ് എസൻഷ്യൽ. $788. ഓ, 888 EM. ഇവിടെ എത്തിയട്ടാ. ഞാൻ ഇവന്റെ ഇത് നോക്കണായിരുന്നു. വരുന്നു. ഫുൾ അനിമോ ആണോ എല്ലാവരും? ഫുൾ അനിമോ വെച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കിയാലോ? 3 കസുകയും ഒരു ഷാവും. ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. ഞാനൊരു ക്രിറ്റിന്റെ ഇതൊന്ന് എടുത്ത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബാ. ഓരോ മൂലക്ക് ഓരോ കസുക. One
One with wind and cloud. Element ആവില്ല അത്. Try, let's try. മൂന്നാൾട്ട് എൻ്റെ അമ്മ. ഏതൊരു കസുഖ തീർന്നു. ആരാ തീർന്നേ? കേട്ടോ. ഞാൻ പതിരി. ഫുഡ് കഴി. Into the wind. എവിടെ പോയി? എവിടാ കാണുന്നില്ല ഈ കസുവയുടെ അൾട്ട് കാരണം. ഓക്കെ. One with nature. Oh no! Why? അടിച്ച് നേലത്തിട്ട് തന്നെ. I'm seeing big damage. So many regrets. As one day has finally come. അടിച്ച് തീരുമാനമാക്കി എന്നെ. എന്തടിയാണ് അവനടിക്കണേ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കുറവിലാ വരുന്നത്. ഇതില് തീരും. എന്റെ അമ്മ. മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി. മിസ്സിംഗ് ബെന്നി. ഓക്കെ, നിങ്ങള് കസുവനെ എടുത്തോ, ഞാൻ ബെനറ്റിനെ എടുക്കാം. എടുത്തതില് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ആക്ച്വലി 80 ascension 26 Kazuha and Raiden review Kazuha 8. Okay, let me check, bro. 835 417. Oh, sorry, 417 421. Sure. Oh, you have 1k EM. $1041 EM. Freedom Zone. So dark. Okay, 9, 10, 10. Okay. 1000 EM ടാ കസുവക്ക്. ഞാൻ നോക്കി അത്ര ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പറ്റണില്ല. How much ER does he have? That's what. 130, bro. 130. And crit damage 90, crit rate 5. How absurd. Like, there's no use, no need of that, right? He needs 150 to 160 ER and 800 to 1000 EM. Oh, okay. Let me check Raiden. 57, 163 and 274. Bro, that's actually good. But no electro damage bonus. Catch. Okay. Attack percentage is enough. Using catch. Good count. 1, 9, 10. Okay. Okay. This is good. Nice Raiden. Yep. Oh, nice, bro. Okay, let's go back. Respawn ആയോ? Respawn ആയോ? ചെക്ക് ചെയ്തോക്ക്. Respawn ആയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആടാ. ഞാൻ ബെനറ്റ് എടുക്കാം.
എവിടെ? ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ണും പിടിക്കണില്ല. My next goal, if he gets engulfing with that stats, it would be OP. Oh, next goal is getting engulfing after getting Al-Haytham and Personally. Oh, അവർ രണ്ടുപേരാണ് ഫിക്സ് വെച്ചേക്കണേ. Let's go guys. എല്ലാരും എത്തിയോ അവിടെ? Get out of here! Out of the way! One with nature. Cloud fire. The birds call. Fallen leaves. Adorn my night. As one with wind and cloud. Time to go. Oh man. That hurts. Let's light it up! Adventure time! Oh, fallen leaves. Teamwork is Adorn my night. Adventure time! അതാ അവൻ വീണ. Let's light it up! അവനെവിടാ? ഓക്കെ ഓക്കെ. Everybody One stand with back! wind and cloud. With nature. Clouds high. The birds call. Wind strikes. Let's light it up! Time to go. Going in! So എല്ലാവരും തീർന്നു അടിയില്. അതെന്താ അടേ? ആ അറ്റാക്ക് സീനാണ് കേട്ടോ അത്. This is അയ്യോ. just my... ബെന്നി അല്ലാണ്ട് വീണത്ത് എല്ലാരും പോയി. 1 ഹിറ്റ്. എന്തടിയാണ് അടിച്ചത് അവൻ? എന്റെ പോലെ ഇതിലും ഭേദം അർത്ഥനാണല്ലോ. അങ്ങനല്ല, ഇത് പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ഇറങ്ങി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാരും പോയി. എടാ പറയടാ ബ്രോ. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! wind strikes. Fallen leaves. Adorn my night. One with wind and cloud. Let's light it up! Let's light it up! Never again. ആരോ തീർന്നു. ഹീലുണ്ട് ഇവിടെ. ഓ ഞാനിപ്പോ Off we go! ആ ഇവിടെ ആൾട്ട് കാരണം. Let's light it up! Time to go. No. Let's light it up! Everybody stand back! Clouds high. No. ഞാൻ മാറി. ഓ ആ സാധനം വരുമ്പോ മാറിയിലേക്ക് പെടും. ഹെൽത്ത് ഇട്ടിട്ടും വീണോ? Let's light it up! Adventure time! That's gonna hurt in the morning! ഓ ഞാൻ വൺ ഷോട്ട്. Teamwork is dreamwork! Birds Let's light it up! fallen leaves. Adorn my night. Going in! എന്റെ അള്ളിയ. ഞാൻ വീസിയിലുണ്ടെന്നാ? അത് ശരി, വീസിയിലുണ്ടായിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണേ. അതെ. അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ്, എനർജി റീചാർജ്. ഇത്തോണ്ട് രണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Off we go! This is what happens when you play with too much Zhongli. Off we go! ഏറ്റവും നീ സീറ്റ് Zhongli എടുക്ക്. Zhongli വരുന്നുണ്ടോ ഇനി? അടുത്ത് തന്നെ കാണുമോ? ലൈക്ക് പഴയ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ റീറണ് വരാൻ ചാൻസ് കുറവല്ലേ? നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാനില്ലേ ഇനി?
റൂമർ ഉണ്ട് സോങ്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹൂട്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ റീറൺ ചെയ്യും. ശരിക്കും എനിക്ക് വേണം. റൈഡൻ ഓപ്പിയാണ്. അടുത്ത ഇനി റീറൺ വന്നാ നീ എന്തായാലും എടുക്കൂലേ? ഞാൻ സീറ്റ് എടുക്കും. എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ ആകെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യദുവിന്റെ ഓർമ്മയില്ലേ, നമ്മള് സ്പൈറല് കളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോഴാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷെ സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലായിട്ട് ഇത് പോവും, HP കുറയും. നോക്കി ഹെൽത്ത് നോക്കി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് എത്രയാ നോക്കട്ടെ. അവന് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ളൂ. ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് മറ്റേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ മതിയായി ഹൂട്ടാവുക. വീക്ക്ലീസ് ചെയ്യാനില്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും? ബ്രോ വീക്ക്ലി ചെയ്താലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും? I play her in Hutao, Alberta, Shongli and Shinju. He heals and Shongli shield cannot be broken because of Gear. Okay. No one's joined me on an adventure എപ്പോഴും ലോ HP വേണ്ടേ? അങ്ങനെ ഇല്ലേ? ലൈക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഹുട്ടാവിന്റെ. 50% അടിയിലെന്തോന്ന്. ഹുട്ടാവയ്ക്ക് ഹീൽസ് വേണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മ അതിനെ നോക്കി കളിക്കണം, അതാണ് ഒരു വിഷയം. Guys, let's go Kazuha. ഇനി അവിടെ കഷ്ടപ്പെടാം. അവിടെ 4 പേരുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ എന്തായാലും 4 മറ്റേ എന്താണ് ഒരു സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇത് ഉണ്ട്, എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ അറ്റാക്ക് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങട്ടെ. ഫൈറോ ഇലക്ട്രോ ആണല്ലേ? ഏത് ബോസ്? നേരത്തെടാ എനിക്കത് ശരിക്കും വേണം. അവന്റെ ഒരു 3-4 അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഒരു മിനിറ്റ്, അറ്റാക്ക് ഫുഡ് അവിടെ. എടാ എനിക്ക് ഈ അഡപ്റ്റസ് ഈ പണ്ടാര ഇത് എവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? എവിടെ തപ്പിപ്പെട്ടി? ഇത് മതി. സോളോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഗാനിയോ എന്തൊക്കെയാടാ? പൈറോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതൊന്നുണ്ടാക്കിയേക്കട്ടെ. ചങ്കി ഹെൽത്ത് അതാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് 4 പേരുള്ളപ്പോ. 3 പേരൊക്കെ പിന്നെ സീനില്ല. എന്താണല്ലേ ഭയങ്കര HP ആണ് ആ സാധനത്ത്. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ ജോങ്ലി എടുത്ത് ഞാൻ അയാക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷെ അടി കിട്ടിയ തീർന്ന്. അടി കിട്ടിയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരാൾ ജീൻ എടുക്കുന്നോ? ഞാൻ ബാർബറയാ? ഓക്കെ. അവനെ ഒരു സെക്കൻഡ്. Wherever in this world I carry memories of my home. This blade. എന്താടാ എല്ലായിടത്തും വെച്ചത്? കസുവേന്റെ വെച്ച. ഗയ്സ് 1 സെക്കൻഡ്, ഇപ്പൊ വരാമേ.
adventure team, assemble! Or not. Take cover! We're way behind schedule. Oh, ow! Where did that come from? Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! It's so nice to de-stress. Or not. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Let's go find some treasure. Benny's adventure team, assemble! Sorry guys, I'm back. No. Adventure time. ഒരു C6 ബെന്നി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 6th ബെന്നി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ബാർ നോക്കിയപ്പോ 36% ഫയർ ഡാമേജ് വന്നു. ഇങ്ങനെ മാറി പോയാണോ? C6 ബെന്നി എടാ എന്റെ C5 ആടാ, ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടി എന്റെ C6 ആക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ C5 ആണ്, ഞാൻ ആക്കാണ്ട. C6 വേണ്ട, തീനാണ്. ചാവാണോ? ചാവും അയാക്ക ഗാനിയു ബാർബറ അല്ല ബെന്നി. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇപ്പഴേ പറഞ്ഞേക്കാം, അയാൾക്ക് എന്റെ അടി കിട്ടിയാൽ തീരും. ബെന്നിയുടെ ബസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പടമാണ്. ഓ ബാർബറ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയാണല്ലോ. ഓ ഈ കട്ട് സീൻ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അൾട്ട് ആദ്യം ഇടണം. You dare overstep your mortal authority? Take flight! Crumble! Oh! Unthinkable! Benny! Ultra! Shield അവിടെ. My apologies. ഞാൻ 1 HP. Today, you witness your reckoning. എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ. സീനില്ല. Let's light it up. Adventure time. Oh no. No atonement for 1,000-year pain. Couldn't break the curse. You stand upon your tomb, ആരെങ്കിലും വീണോ? though you know it not. ബെന്നി പോയി. ബെന്നി വേണം തോന്നുന്നു. Come, experience an eon of suffering. Take flight. ഒയ്യോ വീണോ. ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വീണു. യു ക്യാൻ കേട്ടോ, യു ക്യാൻ. ഒരു ചാർജർ അറ്റാക്ക് കൊടു. തീർന്നു. ഓ പൊളി. എന്താ
attack ER with crit damage. That would get ആവശ്യം. Okay. ഞാനുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കാൻ? അതെ. Can you baby? Child? Child. Yes. ചൈൽഡിനെ ഞാൻ പിന്നെയും അയാക്കാം. ചൈൽഡിന് നമുക്ക് ഫുൾ അനിമോ ടീം എടുത്താലോ? ഒരു ബെന്നിയും ബാക്കി 3 അനിമോയും. Benny's adventure team, assemble! ഒരാള് ബെന്നി എടുത്തോ? നീ സൂക്രോസ് ആണോ? ഓക്കെ. അല്ല, ഞാനാണെങ്കിൽ ബെന്നി എടുക്കുക. ഓക്കെ. ഇവൻ ഗാനിയാണോ എടുത്തേ? ഓക്കെ. എന്നാ പിന്നെ ഓക്കെ 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 സെറ്റ്. Sucrose. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Clouds high. The birds Poor time. Let's light it up! Not bad. Guess I should take you more seriously. Animal test. അയ്യേ, ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഈട്ടെ. Adorn my night. Light it up. Off we go. അങ്ങോട്ടാ ഓടണേ. അയ്യോ, എൻ്റെ അമ്മ സൂക്രോസ് പടം. സൂക്രോസ് ചത്തറ. പെന്നിയുടെ ബസ്സിൽ കയറി പക്ഷെ അടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? അത് കണ്ടായിരുന്നോ? ആ നടുക്ക് ഫുള്ള് കുഴി, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കണത്. ഇപ്പൊ മാറി. രണ്ട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ്, 3 ബോസ് മെറ്റീരിയല്, ഒരു ഡ്രീം സോൾവെന്റ്. അതൊക്കെ എന്ത് ലക്കാടാ. എനിക്ക് ഒരു കോപ്പിൽ അറ്റാക്ക് പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് വിത്ത് ഡബിൾ HP, ഒരു ER. I was getting 150k melts in. അത് ശരി, 2 കിട്ടി. ഈ സ്റ്റോം ടെറർ സോളോ സിംഗിൾ ആക്കിയത് എന്ത് പരിപാടിയാണല്ലേ? സുഖമാണ്, പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമ്മളെന്തേലും ഒരുമിച്ച് വേൾഡിലുള്ളപ്പോഴേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ലല്ലോ. സിന്നോറ റെയ്ഡിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ആക്ച്വലി. ആർക്കും റെയ്ഡിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. ആർക്കും ഹേഷുവിന്റെ നോക്കണമല്ലോ. ഹേഷുവിന്റെ വോൾഫിന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ആക്ച്വലി. അല്ലടാ, ഹേഷുവിന്റെ റൂയിൻ സർപ്പന്റാ. മറ്റേ ടാലന്റ് ആണല്ലോ. ടാലന്റ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തായാലും അവനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, വേറെ കാര്യം. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇല്ല. ഫേസ് 2 ആക്കിയാലേ കാണത്തുള്ളൂ. വൂൾഫിന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സിന്നോറ. Everyone is working super hard. We should be too. Reduced to just standing around. How absurd. Should we really be off Dragon this on. early?
There is still a lot left to do. അത് അങ്ങനല്ലേ വരുള്ളൂ. പിന്നറ No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Animal traveler, 50 വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ Benny's അല്ല adventure ഇറങ്ങാൻ പോണല്ലേ, ഞാൻ അവൻ കേറിയിട്ടില്ല. നീ വരുന്നില്ലേ ബ്രോ? I wonder when I'll be as tall as my big sister. Or not. ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Oh, ow! Where did that come from? ഓക്കെ. ഓ ശവോ. ഹേഷുവിന് റൈഡനാണ് വേണ്ടിയെന്നോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. റൈഡൻ പോ. റൈഡൻ ഞാൻ ഒറ്റ തവണ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിത് എങ്ങോട്ടാ ടെലിപ്പോർട്ടായ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. റൈഡൻ ആരൊക്കെ എടുക്കും? ഞാൻ ഒറ്റ തവണ എങ്ങോട്ട് റൈഡൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ വെറുതെ. ഇലക്ട്രോ വേണ്ടേ? ശരിക്കും ഇലക്ട്രോ വേണോ? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അയാക്കെ എടുത്തു, ബെന്നി എടുത്തു. ഇലക്ട്രോ വേണം നിർബന്ധമുണ്ടോടാ അവളുടെ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ? വേണ്ട, അത് ഏത് എലമെന്റ് ആയാലും മതി. ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ഏത് എലമെന്റിന്റെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. Good things come to those who don't wait around. That's gonna hurt. Benny's adventure team. I have failed you. Pathetic. The eye sweeps the land. Who wants some of this? Rex Lapis. Sorry. Strike dead. പെന്നി പോയി. ഗാനി പോയി. Much remains unfinished. നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ഡോണ്ട് നോ ഹെയർ അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺ. എനിക്ക് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ, എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. This body is eternal. Purge all obstacles. ഒറ്റക്ക് നടക്കുവോ? റിട്രീവ് കൊടുക്കട്ടെ? Ruin follows my blade. റിട്രൈ കൊടുക്കണേക്ക് നല്ലത്. ഓൾ പ്ലെയർ ക്യാരക്ടർ മസ്റ്റ് ഫോൾ. എന്നാ നീ ചത്തം. ചുമ്മാ നിന്നോ, ഒരു അടി അടിക്കട്ടെ. Witness the final calamity. എന്താണല്ലേ അത് ചോങ്ലിയുടെ ഷീൽഡ് ഉണ്ടായ പോലും പൊട്ടു ചാവേ. അതാണ് എന്റെ പൊന്ന് റൈഡാ. എല്ലാരും ഇറങ്ങിയോ? ഓക്കെ ലീവ്. ക്യാരക്ടർ അതല്ല, കോമഡി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവൻ ലോഡായി, ഇവൻ സ്റ്റക്കായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നുള്ളേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡൊമൈനിലോട്ട് കേറിയിട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കില്ലേ? ആ ടൈമില് റെയ്ഡൻ പറന്ന് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഒറ്റയടി പെന്നിനെ. പെന്നി തീർന്ന്.
Benny's adventure team assemble. അയ്യോ മതി. I was loaded in late. അതെ നിനക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലേ ഗാനു? അതെ ഞാന് ഞാൻ വല്ല ശവം എടുത്തോളാം. അങ്ങനെ പകുതി സമയത്ത് ഞാൻ എയറിലായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ Wonder when I'll be as tall as my big sister. Let's go find some treasure. Okay, set. Let's go guys. അമ്മേന്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങാറുണ്ടല്ലേ? അതും ശരി. ഫ്രീഡം. എന്റെ എടാ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നേ? This ends now. അയ്യോ Weak. Pathetic. Inferior. The eye sweeps the lands. Light it up. Shattered. Let's light it up. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പടമായിരുന്നു അവിടെ. Falls on the land of eternity. ഇത് പഠിക്കേ. ഓ ഇല്ല. This body is eternal. Let's light it up. എടാ കേക്കാമോ? കറണ്ട് പോയടാ കറക്റ്റ് സമയത്ത്. കൊഴപ്പില്ല, ഞാനും ചത്ത് കഴിക്കും ചത്ത്. എന്നാ ഇറങ്ങ ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് വരാന്ന്. ഓക്കേടാ കയറ്റോ. ശരി പോയിട്ട്. ഞാനും പോവാ ഫുഡ് അടിക്കാൻ. ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴാണ് ഫുഡ് അടിക്കണേ. ഞാൻ റൈഡറിന്റെ വാതിക്കല്. നമുക്ക് വി പോയാലോ? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ? നീ ജോയിൻ ചെയ്തോ. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ പേയിങ് ടു അതർ. താങ്ക്സ് എന്തിനാ ബ്രോ? നീ എപ്പോ വേണേലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാലോ. ഗെൻഷിന് ഒറ്റക്ക് കളിക്കാൻ ഏറ്റവും രസം ആൾക്കാർ ഉള്ളപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പകുതി മുക്കാൽ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കോപ്പിൽ പറ്റില്ല. കോപ്പിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയും കയറിയും കളിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇറങ്ങി കയറി കളിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കോപ്പിലാണെങ്കിൽ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉള്ളു. കൂടെ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആളുണ്ട്, നമ്മുടെ നറൂട്ടോ. നറൂട്ടോ വേറെ മറ്റേ അവന്റെ പേരെന്താണ്? ഡോ ഇല്ലേ? മറ്റേവല്ലേ ബ്രോ, പേര് മറന്നുപോയി. കെംസ് അവൻ 45 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താ. എത്രയാ അവന്റെ ലെവല്? 46. പിന്നെ അവൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ കെംസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചൊറിഞ്ഞാലോ. ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ കോപ്പ് ഗെയിം. ഇവൻ വേറെ ഏതോ വേൾഡിൽ കയറി ഇരിക്കണയാണല്ലോ. ഇല്ല, നമ്മ കോപ്പിലായോണ്ട് ചിലപ്പോ കയറാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും.
അവനെന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് അനിമ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ ഞാൻ ഷോങ്ലിയും ഓക്കെ. എൻ്റെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് ഫുൾ ജിയോ ടീം ആക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇല്ല ഗോറുണ്ടെങ്കിൽ 3 പേര് മതി. പേരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാമേജ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ആൽബേഡോ വരുമ്പോ ഞാൻ എടുക്കും. എനിക്കും എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ 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 ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Can't catch me. Gotcha. Blink. Order guide you. Gather. Quietly now. Take it easy. Things are about to get dicey. Who wants some of this? Okay. എടാ PC റീസ്റ്റാർട്ടായി. അതിൻ്റെ കേൾക്കാമോ? നേരത്തെ കറണ്ടും പോയി, ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് PC റീസ്റ്റാർട്ടായി. അത് പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ കറണ്ട് പോയി ഓഫ് ആയപ്പോഴേ എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ഇതായി. അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ടും ഇല്ല, ആകെ അലമ്പാണല്ലോ. മിക്കവാറും നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ലടാ, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. അത് നേരത്തെ അത് ചില ഇൻവേർട്ടറിലെ ചില സംഭവം അത് അയൺ ബോക്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതാവും. നോക്കി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാം ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫോ വല്ല ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നൈറ്റ് വല്ല പെറ്റ് മൊബൈൽ ലൈവ് ഇടാം. ബാക്കി ഗ്രൈൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം. അതെ അതെ, എന്നാ കേറിക്കോ, നമുക്ക് നോക്കാം. നിനക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ? എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാനത് കറക്റ്റ് കയറാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവനത് ഒരു 40 രൂപ അയച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് താങ്ക്സ് ഡാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് PC റീസ്റ്റാർട്ടായി. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു EM കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പിന്നെയും ലോങ്ലി എടുക്കുന്നു, ELAN എടുക്കുന്നു. ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ഓണസാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇതില്. Gather. Order guide you. Busted. Things are about to get dicey. Everyone on me! Oh, coming through! Attaboy! Quietly now. This is order. Stabilize. Okay. Can't catch me. HP percentage with crit damage
HPയും ഡിഫൻസും. ഫ്ലാറ്റ് മെയ്ഡൻ ഡബിൾ അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ER ഫ്ലവർ. നോ വൈ. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് മാറി കിടക്കണേ നോക്കട്ടെ. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് മാറി കിടക്കണ്ടേ നോക്കട്ടെ. ഏലാന് ഒരു ബഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം? ഷാങ്ക്ലിംഗ് അല്ല തോന്നുന്നു, കാരണം എല്ലാണ്ട് ഈ അല്ലേ ഇത് വന്നത്. അല്ലേ പിന്നൊക്കെ Gotcha. Over here. Take it easy. 59 സെക്കൻഡ്. എന്താ രസനൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കണ്ടൻസർ ഇല്ല, മറന്നുപോയി. അങ്ങനെയാണല്ലോ. 2 കണ്ടൻസറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. BP ഇപ്പൊ തന്നെ 4 എന്റെ. Sahile, coming? Are you coming for EV grinding? എടുക്കണ ഓ കാര്യമുണ്ടല്ലേ.